Hey, I get you a snack. Thank you. Look what I found. My lost phone. Thank you. Do you need any help? Thank you. أهلا بيكم في الكارير. أنا محمد صلاح، ودي الحلقة السابعة من حلقات Stop saying بطل تقول. Thank you. نفس الكلمة ناس كتير ما بتستخدمش غيرها لما تيجي تشكر حد، زي ما شوفنا في المواقف اللي في بداية الفيديو. عشان كده في حلقة النهاردة هكلمك عن 15 حاجة تقولها بدل Thank you. يلا نبدأ. Number 1. You're an angel. You're an angel. يعني أنت ملاك. تعال نشوفها في جملة. Example 1. Marwan, I found your lost wallet. Oh, you're an angel. Marwan, I found your lost wallet. Oh, you're an angel. مروان أنا لقيت محفظتك. ده أنت ملاك. Example 2. I made you a sandwich. Mom, you're an angel. I made you a sandwich. Mom, you're an angel. أنا عملت لك ساندويتش. ماما أنتي بجد ملاك. Number 2. I appreciate it. I appreciate it. يعني أنا مقدر ده. Example 1. We will help you to clean your room. I appreciate it. We will help you to clean your room. I appreciate it. إحنا هنساعدك عشان تنظف أوضتك. أنا بجد مقدر ده. Example 2. Oh, you fixed my car. I really appreciate it. Oh, you fixed my car. I really appreciate it. إيه ده أنت صلحت عربيتي؟ أنا بجد مقدر ده. Number 3. I owe you one. I owe you one. يعني كده ليك عندي واحدة. Example 1. I know you forgot your cell phone, so you can use mine. I owe you one. I know you forgot your cell phone, so you can use mine. I owe you one. أنا عارف إنك نسيت تليفونك. ممكن تستعمل تليفوني. كده ليك عندي واحدة. Example 2. I can drive you to work. I owe you one. I can drive you to work. I owe you one. أنا ممكن أوصلك للشغل. كده ليك عندي واحدة. Number 4. I don't know what I would do without you. I don't know what I would do without you. يعني مش عارف كنت هعمل إيه من غيرك. Example 1. I can lend you the money you need. I don't know what I would do without you. I can lend you the money you need. I don't know what I would do without you. أنا ممكن أسلفك الفلوس اللي أنت محتاجها. مش عارف كنت هعمل إيه من غيرك. Example 2. I bought the tickets of the cinema for you. I don't know what I would do without you. I bought the tickets of the cinema for you. I don't know what I would do without you. أنا اشتريت لك تذاكر السينما. مش عارف كنت هعمل إيه من غيرك. Number 5. You shouldn't have. You shouldn't have. يعني ما كانش فيه داعي. Example 1. Happy birthday, Adam. Here is your present. You shouldn't have. Happy birthday, Adam. Here is your present. You shouldn't have. كل سنة وانت طيب. دي الهدية بتاعتك. ما كانش فيه داعي. Example 2. Here's your coffee. You shouldn't have. Here is your coffee. You shouldn't have. أهي القهوة بتاعتك. ما كانش فيه داعي. Number 6. Many thanks. Many thanks. يعني ألف شكر. Example 1.
I got you something to eat. Many thanks. I got you something to eat. Many thanks. أنا جبت لك حاجة تاكلها. ألف شكر. Example 2. I don't need these novels. You can take it. Many thanks. I don't need these novels. You can take it. Many thanks. أنا مش محتاج الروايات دي. أنت ممكن تاخدها. ألف شكر. Number 7. I'm so grateful. I'm so grateful. يعني أنا متشكر جدا. Example 1. Call me if you need any help. I'm so grateful. Call me if you need any help. I'm so grateful. كلمني لو محتاج أي مساعدة. أنا متشكر جدا. Example 2. You can use my laptop to finish your work. I'm so grateful. You can use my laptop to finish your work. I'm so grateful. أنت ممكن تستخدم اللابتوب بتاعي عشان تخلص الشغل. أنا متشكر جدا. Number 8. You saved my life. You saved my life. يعني أنت أنقذت حياتي. Example 1. Thanks for the ride. You saved my life. Thanks for the ride. You saved my life. شكرا على التوصيلة. أنت أنقذت حياتي. Example 2. The bus was about to leave, but my friend asked the driver to wait. He saved my life. The bus was about to leave, but my friend asked the driver to wait. He saved my life. الأتوبيس خلاص كان هيمشي، لكن صاحبي سأل السواق عشان يستنى. ده أنقذ حياتي. Number 9. You're the best. You're the best. يعني أنت أحسن واحد في الدنيا. Example 1. I fixed your bike. You're the best. I fixed your bike. You're the best. أنا صلحت العجلة بتاعتك. أنت أحسن واحد في الدنيا. Example 2. I can help you to finish your homework. You're the best. I can help you to finish your homework. You're the best. أنا ممكن أساعدك عشان تخلص الواجب بتاعك. أنت أحسن واحد في الدنيا. Number 10. Thank you for everything. Thank you for everything. يعني متشكر على كل حاجة عملتها. Example 1. Don't worry. I booked you the flight ticket. Thank you for everything. Don't worry. I booked you the flight ticket. Thank you for everything. ما تقلقش. أنا حجزت لك تذكرة الطيران. متشكر على كل حاجة عملتها. Example 2. I have to leave now. Thank you for everything. I have to leave now. Thank you for everything. أنا لازم أمشي دلوقتي. متشكر على كل حاجة عملتها. Number 11. I don't know what to say. I don't know what to say. يعني أنا مش عارف بجد أقول إيه. Example 1. My dad can help you to paint your house. I don't know what to say. My dad can help you to paint your house. I don't know what to say. بابايا ممكن يساعدك عشان تدهن البيت بتاعك. أنا مش عارف أقول إيه. Example 2. We brought you the camera you needed. I don't know what to say. We brought you the camera you needed. I don't know what to say. جبنا لك الكاميرا اللي أنت محتاجها. أنا مش عارف أقول إيه. Number 12. That's very kind of you. That's very kind of you. يعني ده كرم كبير منك. Example 1. You can stay with us tonight. It's very cold outside. That's very kind of you. You can stay with us tonight. It's very cold outside. That's very kind of you. انت ممكن تقعد معانا الليلة. الجو ساقع جدا برا. ده كرم كبير منك. Example 2.
I can teach you the piano. That's very kind of you. I can teach you the piano. That's very kind of you. أنا ممكن أعلمك تعزف على البيانو. ده كرم كبير منك. Number 13. Thanks a bunch. Thanks a bunch. ومعناها ألف شكر. لكن خلي بالك إن الجملة دي معناها سلبي مش إيجابي. تعال نشوف مثال على الكلام ده. Example 1. I can't believe that you broke my phone. Thanks a bunch. I can't believe that you broke my phone. Thanks a bunch. أنا مش مصدق إنك كسرت تليفوني. ألف شكر. المعنى هنا زي ما أنت شايف سلبي ويقصد بيه السخرية مش الشكر. Example 2. You don't want to help me after all I've done for you? Thanks a bunch, my friend. You don't want to help me after all I've done for you? Thanks a bunch, my friend. أنت مش عايز تساعدني بعد كل اللي عملته عشانك؟ ألف شكر يا صاحبي. Number 14. You rock. You rock. يعني أنت مفيش زيك. Example 1. My uncle will help you to get a job in his company. You rock. My uncle will help you to get a job in his company. You rock. عمي هيساعدك تلاقي شغل في شركته. أنت مفيش زيك. Example 2. I bought you tickets of the match. You rock. I bought you tickets of the match. You rock. أنا اشتريت لك تذاكر الماتش. أنت مفيش زيك. Number 15. I can't thank you enough. I can't thank you enough. يعني أنا مش عارف أشكرك بما فيه كفاية. Example 1. You can take my umbrella. It's raining outside. I can't thank you enough. You can take my umbrella. It's raining outside. I can't thank you enough. أنت ممكن تاخد الشمسية بتاعتي عشان الدنيا بتمطر برا. أنا مش عارف أشكرك بما فيه كفاية. Example 2. Wow, that's a very expensive gift. I can't thank you enough. Wow, that's a very expensive gift. I can't thank you enough. واو دي هدية غالية قوي. أنا مش عارف أشكرك بما فيه كفاية. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات إيه اللي بتحب تستخدمه من الحاجات اللي قلناها النهاردة بدل من thank you. عشان تحسن النطق بتاعك تابع معايا كورس مفاتيح النطق pronunciation keys من هنا. في الكورس ده هتتعلم ازاي تتكلم وتنطق الانجليش زي الأجانب بالظبط، وهتعرف ايه هي مفاتيح النطق اللي من غيرها هيفضل النطق بتاعك الانجليش زي ما هو مش بيتحسن ومش بيتطور، وهتضيع من ايدك فرص كتير للشغل والدراسة بسبب ان الاكسنت بتاعتك مش كويسة. في كورس مفاتيح النطق pronunciation keys هتلاقيني شارح لك كل المفاتيح دي بطريقة سهلة، وصدقني لو تابعت الكورس ده أول بأول مستوى نطقك الانجليش هيتحسن ويتطور بشكل كبير وفي وقت قصير، وهتلاحظ ده بنفسك بعد كل حلقة. عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة تقدر من خلال الجرس تدوس all، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب واعمل شير الفيديو عشان غيرك يستفيد. السلام عليكم.